topic, we will discover about current status of waste classification at source in Vietnam. First, I will show you the volume of all types of waste in 2090 that had produced about 6,000 tons of household waste daily, increased by 5% unusually by 2030. Processing demand will be 1.5 times current capacity despite growing waste technology and infrastructure. To cope with limited funding and no variety for environment business, plan for waste classification and centralized recycle are lacking. Next but not least, Ho Chi Minh City, despite years of promoting anti-littering and waste classification, significant change is yet seen to be why some international internet. The majority of residents, include the residential area, continue to mix all types of waste without sorting. Many indifferent or unaware of the importance of waste classification. Next, I want to show you the interview of people living in Ho Chi Minh City. Bạn đang sống ở Hồ Chí Minh, vậy thì bạn có thể hỏi là cái thực trạng về phân loại rác ở Hồ Chí Minh nơi bạn sống thì bạn thấy như thế nào? Theo như mình thấy thì nhận thức của cộng đồng về việc phân loại rác còn nhiều thiếu sót. Nhiều người dân chưa có ý thức trong việc phân loại rác đối với môi trường. Cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý rác còn chưa được cải thiện. Trong quá trình thu gom vận chuyển rác thì có thể gặp những khó khăn sẽ dẫn đến là sự ô nhiễm môi trường. Vậy bạn có thể cho mình hỏi là theo như cái suy nghĩ của bạn thì bạn có thể nêu xuống các khắc phục về cái thực trạng phân loại rác ở Hồ Chí Minh? Theo như mình thì là phải cần mạnh mẽ hơn trong việc thu gom và xử lý rác đối với môi trường. Chưa có chính sách hoặc chưa đủ chính sách để hoàn thiện việc thu gom rác tái chế. Hệ thống tái chế và xử lý rác còn được cải thiện nhiều hơn. Dạ, vậy mình cảm ơn bạn. Next, we will talk about waste sorting. Let's recycle to protect the earth. So, what is waste sorting? It is the process that dividing waste into different parts. It can be done at home or using an automatic collection like machines. This helps to minimize the amount of waste discharged into the environment. The aim of this one is to separation by size, waste components, and materials. And this is the graph that illustrates the waste component into the sorted trash. To understand about how to sort it, we were watching a clip. Landfill. I've decided to separate the rubbish into 4 sections. Edible food and scraps, items that should have been recycled, soft plastics, and other. Next, I will talk about types of waste. The first one is organic waste. It's easily to decompose and combine with microbial products to producing fertilizer and making food for animals. It can be leftover food, discarded vegetable, leaves, and flowers. The second one is inorganic waste. Inorganic waste cannot be reused, and it can be cans, non-degradable packaging, plastic food bags, equipment, and tools. The third one is recyclable waste. Recyclable waste is difficult to decompose, but it can be production and recycled to serve daily life. It can be waste paper, cans, and metals. And the next one is the video interview about what people thinking about waste sorting. Theo mình á, thì phân loại rác tại nguồn là có rất là nhiều cách để phân loại rác tại nguồn, như là phân loại giữa rác tái sử dụng được và rác không tái sử dụng được. Và hơn thế nữa là còn mấy cái rác mà về pin hay là những cái mà nó không thể tái sử dụng được nữa nhưng mà gây hại cho môi trường, mình phải phân loại riêng ra được. Theo mình á, thì mặc dù là bây giờ là ở phường xã đã có những cái hoạt động để tuyên truyền mọi người về phân loại rác, nhưng mà theo mình thì mọi người vẫn chưa có nhiều cái ý thức trong cái việc là phân loại rác đúng quy định. Thì mong là mọi người sẽ nâng cao cái ý thức về cái việc phân loại rác để giữ cho môi trường sạch đẹp hơn. What are the benefits of classification waste as source? Công việc phân loại rác này là công việc hàng ngày của tôi trước khi đem rác vào thùng chứa chung của khu nhà trọ. At An Khang Boarding House, situated in Hamlet 4, Đức Hòa Đông Commune, Đức Hòa District, Long An Province, paper, plastic bottles, beer, or broccoli, or various types of household waste of residents living in the boarding house area have been encouraged by Mr. Bình, the landlord of An Khang Boarding House, to be sorted into separate parts before being thrown into garbage bins. 3 differently colored garbage bins have also placed at the waste collection area to make it easier for residents of the boarding house to differentiate which bin is suitable for each type of waste. This process has been ongoing for over a year and gradually has become a habit for the resident.
Việc phân loại rác tại nguồn này thì bên cạnh việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường thì nó cũng giúp tiết kiệm chi phí thu gom, chuyển về xử lý. Thì các nguồn rác thải có thể tận dụng để tái chế. Điều quan trọng hơn nữa là nó giúp nâng cao nhận thức người dân bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường. Tôi hy vọng rằng mô hình này sẽ được triển khai rộng rãi trong cộng đồng dân cư để mọi người dân đều biết đến và thực hiện. There are some benefits of classification waste as sought according to our survey. Reduce of total waste volume, minimize of environmental pollution, water pollution, air pollution, contribute to protect living environment. Improve the efficiency of reusing and recycling waste. Create more raw material sources for production and protect natural resources. Reduce waste discharge, save landfills. Save costs in waste collection, transportation, and processing. Raising community awareness about environmental protection. There are 3 ways of classifying solid waste. For the green rubbish bin, we put paper items made of plastic, aluminum, iron, and recyclable metals. You can repurpose items such as glass bottles, intact ceramic pots, or plastic containers for creative uses, like flower vase, pen holders. For yellow rubbish bin, includes spoiled vegetables, fruit peels, eggshells, spoiled fish or meat, leftovers, tea leaves, coffee grounds, easily decomposable, can be utilized for composting to provide nutrients for plants. You can collect them separately in a container for home composting or send them to a centralized processing facility for compost. Another rubbish bin with red color comprises items such as nylon bags, bacteria, ceramic or glass items. These types of waste, no longer suitable for use, should be collected and processed at waste treatment facilities. How to promote purposeful segregation of waste. Fourthly, set up communities or clubs within school to encourage and motivate students to understand and actively practice waste segregation. Secondly, create policies that promote active engagement and participation from the business community. Moreover, ensure the availability of various of waste bin and detailed instructional techniques to support residents in easily segregating waste, particularly in rural and high-altitude areas. In addition, establish strong partnerships with the restaurant industry to encourage the use of reusable items and the proper segregation of organic waste. Finally, organize training programs for workers and households to enhance their understanding and skill in waste segregation. Unilever, one of the world's largest consumer goods companies, has committed to taking strong measures to reduce plastic waste through campaigns promoting waste separation at source, collections, and recycling. The company has set specific goals, including reducing the amount of new plastic used in packaging by 50% and collecting and processing more of the plastic packaging itself. One of the campaigns that brought brave farm to Unilever among pioneering businesses in classifying waste as source is the Plastic Reborn, which cooperated with Recycle and Return in 2020. Sáng nay, Unilever Việt Nam và tái chế Duy Tân đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác thu gom và tái chế nhựa tại Việt Nam. Việc hợp tác này sẽ bắt đầu từ bước thiết lập hệ thống phân loại tại nguồn và thu gom rác thải nhựa để tái chế Duy Tân sản xuất hạt nhựa tái sinh và quay lại phục vụ cho hoạt động sản xuất bao bì của Unilever Việt Nam. According to the report research, by 2022, the campaign had established 163 collection points, reached out to 2,575 freelance collectors, and more than 16,000 tons of scrap plastics. Unilever Vietnam has reduced virgin plastic by 55% and producing packaging is 62% recyclable, and 100% of packaging is being produced from PCR recycled plastics.